It's 03, enter. You have to put from 6 to 0. 0. Enter again. You go to PO4, and PO4 you have to change it. I know, PO4 stays like that, and you have to go to P0. Always press in the menu. P0, P0. And then from 50, you're gonna go to 30. Right there. Right there. 29 is fine. That's it. Run. What I'm gonna do is gonna make the pump come out from the top actually. So that's why we have to pull it out manually. The better way is to put a strap with a piece of wood, push it in, and the other side is gonna get there. And now we're gonna make a strap, a shorter strap to push it a little bit more, because this one has to come up to here approximately outside. Okay. See, like this, you are able to push it when it rotates all the way out and everything works. Sta duro, eh? Sì. Però, púsalo más que pueda. ¿Sabes qué podemos hacer? Pulsarlo un poco arriba también. Adesso l'ho rimessa in funzione, dobbiamo solo poi di nuovo guardargli quei parametri lì. E adesso vi faccio vedere cosa ho messo. Ho verificato, ho fatto il lavaggio, perché non veniva fuori l'acqua di qua, quindi ho lavato un po', è venuto fuori un po' di fango di merda. Adesso ho fatto un ciclo, ho aperto la filtro press, ha funzionato. I chimici ne hanno usati un cazzo, quindi questo, il coagulante lì e il flocculante là, adesso li ho messi a 10 tutti e due. Allora adesso poi tiro su questo a 20 e questo mi sembra che fosse a 5. Non ricordo la pressione qua, la pressione giusta deve essere 2.53, vero? Però tutto lavora in questo momento. Il flusso vedi è bassissimo, quindi adesso ho aperto tutte le macchine in modo che posso vedere qual è il massimo che può chiedere e basta. Ok, so the water is coming out again. I put 5, so I have more cycles to the filter press.